indicate when you're ready to go again. Okay. Another question. When I explained to some leaders on not compromising on standards, the answer that I got was that we are acting according to time, place and circumstances. நான் வந்து சில தரத்தை நான் வலியுறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சில தலைவர்கள் கிட்ட பேசும்போது அவங்க என்ன பதில் எனக்கு கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா, நம்ம இடம் பொருள் சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Exactly when can time, place and circumstance adjustments be implemented, and who can implement such adjustments? சரியா எப்படி அந்த மாதிரி இடம் பொருள் ஏவலுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அனுசரிச்சு போறது, இல்ல யாரால அது மாதிரி அனுசரிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. Well, definitely in the modern age, some adjustments from the traditional standards are unavoidable. நிச்சயமா இந்த நவீன காலத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சில விஷயங்களை நம்ம அனுசரிச்சு தான் போகணும். பாரம்பரியத்துல இருந்த மாதிரியே நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. Otherwise it's very difficult to practice. It is very difficult to practice Krishna consciousness according to traditional standards. பாரம்பரியத்துல எப்படி இருந்தாங்களோ அது மாதிரி நம்ம பின்பற்றணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா இப்ப கிருஷ்ண பக்தி பயிற்சி செய்யறதே இயலாததாயிடும். For instance, உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா, an example that I often give, இந்த உதாரணம் அடிக்கடி கொடுக்கக்கூடியது, the water that comes out of the taps is not suitable for use in deity worship. பைப்பை திறந்தா வரக்கூடிய தண்ணி வந்து நம்ம விக்கிரக வழிபாட்டுக்கு உபயோகப்படுத்த முடியாது. That's recycled stool water. அது வந்து மலம் கலந்த தண்ணியை மறுபடியும் புதுப்பிச்சு வருது. Water from a pure source should be used for deity worship. விக்கிரக வழிபாட்டுக்கு தூய்மையான மூலத்துல இருந்து வரக்கூடிய நீரை தான் நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். But it's very impractical, practically impossible in most circumstances to have actually pure water. உண்மையான தூய்மையான நீரை நம்ம வேணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறது நடைமுறையில அசாத்தியமானதாக இருக்கு. Of course, in the modern age, when people talk about pure water, they mean water that's been filtered, treated with ultraviolet light, and so on. நவீன காலத்துல நம்ம தூய்மையான நீர் அப்படின்னு சொல்லும்போது மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, எந்த நீரை வந்து வடிகட்டி அதுக்கு வந்து அல்ட்ராவயலட் கதிரெல்லாம் பாய்ச்சி தூய்மைப்படுத்தி இருக்காங்களோ அந்த நீர்னு நினைக்கிறாங்க. So it doesn't have as many microbes as pre-treated water. அவங்கள பொறுத்தளவு அந்த தூய்மையான தண்ணீர் அப்படிங்கிறது மற்ற தண்ணீர்ல இருக்கக்கூடிய மைக்ரோப்ஸ் இதுல இல்ல அப்படின்னா அதை வந்து தூய்மையான தண்ணி நினைக்கிறாங்க. The Shastric understanding is water from a river, especially a particularly holy river. சாஸ்திரங்களின்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆற்றினுடைய நீரானது தூய்மையானதாக கருதப்படுது, அதுவும் புனித நதிகளுடைய நீர். And then there are other, just like from a pure well or a pure tank. That means a tank of water is generally, that's large body of water is considered pure. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏரி அல்லது குளம் அல்லது இதுக்காகவே தூய்மையா வைத்திருக்கக்கூடிய கிணறுகள் இதுவும் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது. So we have to make some adjustments. We can't live in this world. It's very difficult to live even according to the standards that people used to follow as a natural matter of course. முன்னாடி இயற்கையா மக்கள் எந்த விதமான தரத்தை பயிற்சி செய்து வந்தாங்களோ அது மாதிரி நம்ம வாழ்றது அப்படிங்கறதே கஷ்டமானதா இருக்கு. அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல கிருஷ்ண பக்தி எப்படி பயிற்சி பண்ண முடியும்? அதனால சில விஷயங்கள் நம்ம அனுசரிச்சு தான் போகணும். We should offer to Krishna the best food. நாம கிருஷ்ணருக்கு சிறப்பான உணவை நைவேத்தியம் செய்யணும். But it's very difficult to get vegetables, fruits and grains which are not poisoned. ஆனா நம்ம வந்து காய்கறியோ பழங்களோ தானியங்களோ விஷமில்லாதது கிடைக்கும் அப்படின்னு விஷமில்லாத எதிர்பார்க்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கடினமானது. So what to do? We have to offer. என்ன பண்றது? நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணி ஆகணும். How far should this time, place and circumstance be consideration be carried? எந்த அளவு வரைக்கும் நம்ம கொண்டு போலாம்? இந்த இடம் பொருள் எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம கொண்டு போலாம்? This principle is often invoked to
break or to ignore important principles. சில நேரங்கள்ல இந்த இடம் பொருள் ஏவல்னு சொல்லிட்டு முக்கியமான கொள்கைகளை கூட சில நேரத்துல அவங்க வந்து மீறிடுறாங்க. For instance, someone may say that, well, it doesn't matter, you can eat food cooked by non-devotees for preaching. சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா சில பேர் சொல்லலாம், பிரச்சாரத்துக்காக நம்ம வந்து பக்தர் அல்லாதவரால் சமைக்கப்பட்ட உணவை உண்ணலாம் அப்படின்னு. Just like when Srila Prabhupada wanted to send one of his disciples behind the Iron Curtain to preach in the communist countries. உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த இரும்பு திரைக்கு பின்னாடி இரும்பு திரையினால மூடப்பட்டிருந்த கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளுக்கு பிரச்சாரம் பண்றதுக்காக தன்னுடைய சிஷ்யரை அனுப்பணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ண போது And the devotee protested, well, there's nothing to eat there except meat. அந்த பக்தர் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சார், அங்க வந்து எதுவுமே சாப்பிடறதுக்கு இல்ல, மாமிசம் தான் இருந்தது அப்படின்னு இருக்குதுன்னு. Srila Prabhupada replied, well, eat meat if necessary, but you must go there and preach. அப்ப பிரபுபாதர் பதில் சொன்னார், உனக்கு தேவைப்பட்டது அப்படின்னா மாமிசத்தை சாப்பிடு, ஆனா நீ அங்க போய் பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்னார். Actually, it wasn't true that there was only meat to eat. அங்க மாமிசம் மட்டும் தான் இருந்தது அப்படிங்கிறது வந்து உண்மை கிடையாது. There were also potatoes. அங்க உருளைக்கிழங்கு இருந்தது, some cabbages, கோஸ் இருந்தது, the worst quality rice, இருக்கிறதுல மட்டமான அரிசி இருந்தது, and a few other things. அது மாதிரி இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் இருந்தது. So if we say, well, then, if we're preaching, then it doesn't matter what we eat, we can just eat anything. நம்ம வந்து இப்படி சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணோம்னா போதும், நம்ம எது வேணாலும் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கறது அதை வந்து பரவலா எடுத்துரைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா that would be a mistake to think like that. That when there's no pressing need to make an adjustment, that we just, because we're lazy or we're lusty for the pleasure of our tongue, that we just waive all the rules about taking food offered to Krishna, prasadam, prepared by devotees. நம்ம முறையா நம்ம இந்த இடம் பொருள் பிரச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விதிமுறைகளை தளர்த்த ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அப்ப எல்லாமே விட்டு போயிடும். நம்மளுடைய நாக்கினுடைய சுவைக்காக, நாக்கு இழுக்குது அப்படிங்கறதுக்காக நம்ம போற இடத்துல எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம்னா அது தவறானதாயிடும். அது மூலமா நம்ம முன்னேற முடியாது. So who will judge all these things? இது எல்லாத்தையும் யாரு சரி பாப்பா? Different people will judge in different ways. ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு மாதிரி இத பாப்பாங்க. Where you find sincerity to follow the proper standards, you go with that. எங்க வந்து நீங்க முறையான தரத்தை பின்பற்றதுல ஆர்வம் கொண்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்கள நீங்க பற்றி கொண்டு அவங்களோட போங்க. Don't accept laziness or lustiness being justified in the name of Krishna consciousness. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிற பேர்ல சோம்பேறித்தனத்தையோ இல்ல அவங்களுடைய புலன் இன்பத்தையோ அவங்க முன் வச்சாங்க அப்படின்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதீங்க. Of course, if leaders themselves appear to be compromised, then it makes the situation very difficult for those who are supposed to be the followers. தலைவர்களே வந்து இந்த மாதிரி விட்டு கொடுத்து போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சூழ்நிலை இருந்தது அப்படின்னா அப்ப அவங்கள பின்பற்றி போறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் நிச்சயமாக. Which leads into the next question. அது அடுத்த கேள்விக்கு வழிவகுக்குது. I've been questioned about a 10-day Krishna cruise that took place earlier this year. என்ன கேள்வி கேக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு 10 நாள் கிருஷ்ண cruise, அதாவது கடல்ல பயணம் பண்றது, ஒரு 10 நாள் பிரயாணம் பண்ணாங்க, அத பத்தி கேள்வி கேக்குறாங்க. In which 3 ISKCON sannyasis and maybe a few hundred devotees went on a boat ride around Europe. அதுல இஸ்கானுடைய 3 சன்னியாசிகளும் ஒரு 100 பக்தர்களும் இணைந்து படகுல ஐரோப்பாவினுடைய பல்வேறு இடங்களுக்கு போனாங்க. Just going not inside Europe but going around the coast. ஐரோப்பாவுக்கு உள்ளார போறது இல்ல, ஐரோப்பாவினுடைய கடற்கரை வழியா அப்படியே பல நாடுகளுக்கு போனாங்க. So various questions were raised about that. அது சம்பந்தமா பல நபர்கள் வந்து கேள்வி எழுப்புனாங்க. That
karmis were also on the boat. கேள்வி என்னன்னா அங்க அந்த படகுல கர்மிகளும் இருந்தாங்க. So there'd be men and women sunbathing, dressed in minimal clothing. அங்க ஆண்களும் பெண்களும் சூரிய குளியல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா அரைகுறை உடையோட இருப்பாங்க. I think you can't imagine living here, but it's a common thing in the Western countries that in the summer men and women, they dress in almost no clothes and go and lie in the sun. உங்களால இதை கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாது. ஆனா மேற்கத்திய நாடுகள்ல இது சகஜமானதுதான். ஆணும் பெண்ணும் வெயில் காலத்துல ஏறக்குறைய எந்த உடையுமே இல்ல அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில அவங்க போய் சூரிய குளியல் எடுக்கிறேன்ட்டு போவாங்க. And in some places they go with no clothes whatsoever. சில இடங்கள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க துளி கூட துணி எதுவுமே இல்லாம கூட அவங்க போவாங்க அதுக்கு. And it's considered quite acceptable. அது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதா அங்க நினைக்கிறாங்க. So for devotees to be on a boat with such people was pointed out, or that was quite doesn't seem to be very conducive for devotional service. அதனால அத்தகைய படகுல பக்தர்கள் பிரயாணம் பண்றது அப்படிங்கிறது பக்திக்கு உகந்தது அல்ல அப்படின்னு சொல்லி சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. And that the food was all prepared by the boat's staff. அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கக்கூடிய உணவானது அந்த படகுல இருக்கக்கூடிய படகுல வேலை செய்யறவங்களால தயாரிக்கப்பட்டது. They cooked vegetarian food. அவங்க சைவ உணவு தான் சமைச்சாங்க. But it's cooked by non-devotees. ஆனா அது பக்தர் அல்லாதவரால சமைக்கப்பட்டது. In the same pots that just a short they regularly cooked meat. எந்த பாத்திரத்துல அவங்க எப்பவுமே மாமிசத்தை சமைப்பாங்களோ அதே பாத்திரத்துல சமைச்சாங்க. So various what appeared to be serious discrepancies were pointed out. இது மாதிரி தீவிரமா அதாவது முரண்பட்ட விஷயங்களை நிறைய பேர் சுட்டிக்காட்டினாங்க. But it was also pointed out that at every stop, apart from sightseeing, they also went on Harinam Sankirtan. அதே சமயத்துல இன்னொன்னும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. அவங்க இயற்கையை ரசிக்கிறதுக்காக அங்கங்க பிரயாணம் பண்ணது மட்டும் இல்லாம அங்க எந்த ஊர்ல எல்லாம் அவங்க படகு நிறுத்தினாங்களோ அந்த ஊர்ல எல்லாம் அவங்க ஹரிநாம சங்கீர்த்தனமும் பண்ணாங்கன்னு. And there were 3 ISKCON sannyasis there. அங்க 3 ISKCON சன்னியாசிகளும் இருந்தார்கள்னு சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. So I was asked about the propriety of all of this. இது எல்லாத்தையும் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது பத்தி என்கிட்ட கேட்டாங்க. And there are many such questions. அது மாதிரி நிறைய கேள்விகளும் கேட்கப்படுவது உண்டு. What should I say? I mean, others are asking me, is it all right to take food cooked by karmis in pots that they were cooking beef in just 1 hour before? மத்தவங்க என்கிட்ட கேக்குறாங்க, ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி பசு மாംസத்தை சமைச்ச பாத்திரத்துல சமைச்சு அதை பக்தர் அல்லாதவரால சமைச்சு குடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த உணவை நம்ம எடுத்துக்கலாமான்னு மத்தவங்க என்கிட்ட கேக்குறாங்க. What am I supposed to say? நான் அவங்க கிட்ட என்ன சொல்லணும்? It's pointed out that okay, but that you could have done preaching in another way. You didn't have to do it like that. அப்ப என்ன சுட்டி காட்ட வரோம்னா நம்ம பிரச்சாரத்தை வேற விதத்துல செஞ்சிருக்கலாம், இந்த விதத்துல தான் செய்யணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாதுன்னு. So what am I supposed to say? நான் என்ன சொல்லணும் அங்க பதில்? I might be accused of Vaishnav aparada if we say that, well, these things do appear to be rather unusual. இந்த விஷயங்கள் சகஜமானது, இந்த விஷயங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது அல்ல அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம வைஷ்ணவ அபராதம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மள திட்ட ஆரம்பிக்கலாம். So like I say, there are several questions like this, is because it appears that within our movement there are quite a few devotees who are doing quite a few things which we might generously describe as remarkable. ஏன்னா இது மாதிரி பல கேள்விகள் எழுது. ஏன்னா நம்மளுடைய இயக்கத்துக்குள்ளார ஒரு சில குறிப்பிட்ட பக்தர்கள் அவங்க ரொம்ப போற்றத்தக்க விதத்துல சில செயல்களை, சில காரியங்களை, சேவைகளை செய்யறதை நம்ம பார்க்கிறோம். So I suggest that in such cases you ask the devotees involve themselves, Hare Krishna.
அதனால நான் அவங்க கிட்ட என்ன சொல்றதுன்னா, எந்த பக்தர்கள்லாம் அதுல நேரடியா பங்கெடுத்திருக்காங்களோ அந்த பக்தர்களை கேளுங்க அப்படின்னு நான் பதில் கொடுக்கறது உண்டு. If you're doubtful, if you can't take to it with full faith, then don't go to such a program. உங்களுக்கு சந்தேகமா இருக்குது, உங்களால முழு மனதோட அந்த நிகழ்ச்சியை எடுத்துக்கொள்ள முடியல அப்படின்னா அத்தகைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு போகாதீங்கன்னு நான் And சொல்றேன். there are all kinds of funny things like having yoga exercises in front of the deities in some temples. இது மாதிரி பலவிதமான வேடிக்கையான விஷயங்கள் பல இருக்கலாம். சில கோயில்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா யோக உடற்பயிற்சி யோகங்கள் நடக்கும் விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடியே. So if you think something's wrong, there's a good chance it's wrong. நீங்க இதுல ஏதாவது தப்பு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது தப்பா இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. At a time when devotees are, you could say, experimenting with all different kinds of activities, I would simply say, better stick to Chaitanya Mahaprabhu's program. பக்தர்கள் பலவிதமான நிகழ்ச்சிகளை வச்சு அது மூலமா சோதனை பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரத்துல நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன நிகழ்ச்சியை கொடுத்திருக்காரோ அந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம பின்பற்றது சிறந்ததுன்னு சொல்லுவேன். Srila Prabhupada's program. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன கொடுத்திருக்காரோ அந்த நிகழ்ச்சியை பின்பற்றது சிறந்ததுன்னு சொல்லுவேன். There are many alternative preaching strategies. வித்தியாசமா பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு நிறைய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படலாம். Better stick to the original ones. ஆனா நம்ம மூலமா என்னவோ அதுல அதோட நம்ம ஒட்டி கொள்றது நல்லது. Krishna consciousness has its own potency. கிருஷ்ண உணர்வுக்கு அதுக்கு சொந்தமா சக்தி இருக்கு. If we present Krishna consciousness as it is, then people can and will take to Krishna consciousness. நம்ம கிருஷ்ண உணர்வை உண்மை உருவில் அப்படியே நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அப்ப மக்கள் நிச்சயமா எடுத்துப்பாங்க, வருங்காலத்திலையும் எடுத்துப்பாங்க. In this regard, I made this book on speaking strongly in Srila Prabhupada's service. இது சம்பந்தமா தான் நான் on speaking strongly in Srila Prabhupada's service அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை எழுதி இருக்கிறேன். So better practice Krishna consciousness as strictly as possible. சிறந்தது என்ன அப்படின்னா, எந்த அளவுக்கு நீங்க கண்டிப்போட கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி செய்ய முடியுமோ அந்த அளவு கண்டிப்போட பயிற்சி செய்யுங்கள். Sometimes there's this idea that, well, you don't have to follow strictly, you just get mercy from the guru. சில நேரத்துல என்ன மாதிரி கருத்து மக்கள் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, நீங்க கண்டிப்போட கிருஷ்ண பக்தி பயிற்சி பண்ண தேவையில்ல, குரு கிட்ட இருந்து கருணையை வாங்கினா போதுங்கிறாங்க. Although I never saw any such thing in Shastra or in Prabhupada's teachings. ஆனா நான் அந்த மாதிரி சாஸ்திரத்திலேயோ பிரபுபாதருடைய உபதேசத்திலேயோ எங்கேயும் அந்த மாதிரியான கருத்து நான் பார்த்ததே இல்ல. It might be that someone who doesn't follow strictly gets some special mercy. யாரோ கண்டிப்போட பின்பற்றாதவர்கள் சில நேரத்துல எப்பயாவது சிறப்பான கருணையை பெறலாம். But Srila Prabhupada, he said that, well, if you think, well, I don't have to follow, I'll just get some special mercy. That's like someone saying, I want to get a university degree, but I won't go to university because some people, they get an honorary degree, so I'll just wait to get an honorary degree. ஸ்ரீல பிரபுபாத் இந்த மாதிரி கருணை வந்தா போதும் அப்படிங்கறதுக்கு சொல்லும் போது அவர் ஒரு உதாரணம் கொடுப்பார். நான் யாராவது பட்டப்படிப்பு வேணும்னு ஆசைப்படுறவங்க, நான் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போய் பட்டப்படிப்பு படிக்க வேண்டியதில்லை, சில பேருக்கு மரியாதைக்காக பட்டம் கொடுக்கறாங்க, அது மாதிரி மரியாதைக்குரிய பட்டம் எனக்கு கிடைக்கும், அதுக்காக நான் காத்திருக்கிறேன், பல்கலைக்கழகத்துக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு ஒருத்தர் நினைச்சானா, The rules and regulations of devotional service are given by Shastra and by the Acharyas to help us advance in Krishna consciousness. பக்தி தொண்டினுடைய சட்ட திட்டங்கள் ஆச்சாரியர்களால சாஸ்திரங்களால நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அது நம்ம பக்தி தொண்டுல முன்னேறதுக்காக தான் கொடுத்திருக்காங்க. So to say we don't need to follow time, place and circumstance, special mercy, this is against the conclusion of Guru, Sadhu and Shastra. நம்ம இதெல்லாம் பின்பற்ற தேவையில்லை, இடம் பொருள் ஏவலுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திக்கலாம், இல்ல கருணை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கலாம் அப்படிலாம் நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அத்தகைய எண்ணமானது குரு சாது சாஸ்திரத்துக்கு முரணானது. Of course some principles are very important and others are less important. சில விஷயங்கள் மிகவும் முக்கியமானது, சில விஷயங்கள் குறைந்த முக்கியத்துவம் கொண்டது அப்படிங்கிறது வாஸ்தவம் தான். Just like you should do one of the rules is that you should do parikrama of the deities.
உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு விதிமுறை என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து விக்கிரகத்தை சுத்தி பரிக்கிரமா வரணும் அப்படிங்கிறது. But to do that here, well, you'd have to go all around the block, and you'd be doing parikrama of a few meat eaters on the way also. நீங்க வந்து இங்க இந்த கோயில்ல நீங்க வந்து பரிக்கிரமா பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய பல கட்டடங்களை சுத்தி வர வேண்டி இருக்கும். அப்படி சுத்தி வரும்போது நீங்க பகவானை மட்டும் இல்லாம அங்க இருக்கக்கூடிய சில மாംസം சாப்பிடுறவங்களையும் சேர்த்து சுத்துற மாதிரி இருக்கும். This building wasn't designed as a temple; it's been converted into a temple. இந்த கட்டிடமானது ஒரு கோயிலுக்கு தகுந்த மாதிரி வடிவமைக்கப்படல. இது வந்து பின்னாடி கோயில் தகுந்த மாதிரி நம்ம மாத்திக்கிட்டோம். So there's no facility for easily performing parikrama of the deities. அதனால விக்கிரகத்தை எளிமையா பரிக்கிரமா பண்றதுக்கான வசதி இங்க இல்ல. So if you don't do that, well, that's not a major violation. அத நம்மளால பரிக்கிரமா பண்ண முடியல அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய குற்றம் கிடையாது. But to take food cooked by non-devotees, I mean this is especially for initiated devotees, that is a serious violation of the bhakti principles. ஆனா அதே சமயத்துல பக்தர் அல்லாதவரால சமைக்கப்பட்ட உணவை எடுத்துக்கொள்றது அப்படிங்கிறது அது பக்தியினுடைய கொள்கைக்கு ரொம்ப பக்தியில அது ஒரு பெரிய குற்றமாக கருதப்படுது. அதுவும் குறிப்பாக தீட்சை பெற்ற பக்தர்களுக்கு. As Chaitanya Mahaprabhu said, Bishoyer anna khaile dushta hoimon mon dushta hoile what is that? Molin hoimon mon molin hoile nahe Krishna smaran. That if we eat food given by non-devotees, then the mind becomes contaminated. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், நம்ம பக்தர் அல்லாதவரால கொடுக்கப்பட்ட உணவை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டோம் அப்படின்னா அப்ப நம்மளுடைய மனமானது களங்கம் அடைகிறது. And if the mind is contaminated, then we can't think of Krishna. மனம் களங்கம் அடைந்தது அப்படின்னா அப்ப நம்மளால கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியாது. So this is a very important principle. இது ஒரு முக்கியமான கொள்கையாகுது. Which we should strive to follow in all circumstances. இதை நம்ம எல்லா சூழ்நிலையிலும் பின்பற்றுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். If கடும் முயற்சி செய்யணும். Srila Prabhupada gives some special dispensation for preaching, then even then we should try to take properly food cooked by devotees, offered to Krishna, rather than taking food given or cooked by non-devotees. சில நேரத்துல சில இடங்கள்ல சில பிரபுபாதர் ஏதாவது நமக்கு அனுசரிச்சு ஏதாவது கொடுத்திருந்தா கூட நம்ம இந்த விதிமுறைய பக்தர்களால சமைக்கப்பட்டு பக்தர்களால நைவேத்தியம் செய்யப்பட்ட உணவை பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்றது அப்படிங்கிற விதிமுறையை பின்பற்றுவதற்கு கடும் முயற்சி செய்யணும். So like I say, different people will define these things in different ways. வெவ்வேறு நபர்கள் இந்த விஷயங்களை வெவ்வேறு விதமா சொல்லி தரலாம். Rupa Goswami warns us that niyamagraha is one of the 6 factors that can completely destroy our devotional service. ரூப கோஸ்வாமி நமக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கிறார். நியமாகிரகவானது நம்மளுடைய பக்தி தொண்டை முற்றிலுமாக அழிக்கக்கூடிய 6 காரணிகள்ல ஒன்றாக இருக்குன்னு. So niyamagraha can be understood in 2 ways. நியமாகிரஹா அப்படிங்கறத 2 விதமா நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். It can be niyama agraha, not accepting the rules. அது நியம அக்ரஹ, அதாவது விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பது அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வரும். If we don't follow the rules given for advancing in devotional service, then we won't advance in devotional service. பக்தி தொண்டுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நியமங்களை நம்ம கடைபிடிக்கல அப்படின்னா அப்ப நம்ம பக்தி தொண்டுல முன்னேற மாட்டோம். But it can also be understood as niyama agraha, which means to be enthusiastic for rules. அதுக்கு இன்னொரு பொருள் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நியம ஆக்ரஹ அப்படின்னா விதிமுறைகளை நியமங்களை கடைபிடிக்கிறதுல ஒருத்தர் வந்து பெரும் ஆர்வம் கொண்டு இருக்கிறது. We're so concerned with following rules that we don't understand what is the purpose behind them. நாம வந்து விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறதுல ரொம்ப கருத்துமா இருக்கிறோம். ஆனா அதே சமயத்துல அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய குறிக்கோள் என்ன அப்படிங்கறத மறந்துடுறோம். So that we become rule conscious rather than Krishna conscious. அதன் மூலமா நம்ம விதிமுறைகளுடைய உணர்வுல வாழ ஆரம்பிச்சிடுறோம், கிருஷ்ணருடைய உணர்வுல வாழ்றதுக்கு பதிலா. But of the two,
of accepting the rules gives us a better chance of advancing in Krishna consciousness rather than not accepting them. இந்த ரெண்டுல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நியமங்களை ஏற்றுக்கொள்றது அப்படிங்கிறது நியமங்களை ஏற்காம இருக்கிறதை காட்டிலும் நமக்கு பக்தி தொண்டுல முன்னேறதுக்கு மிகுந்த நல்ல ஒரு வாய்ப்பை அடைக்கிறது. முன்னே சொன்னோம் எல்லாரும் செல்போனை அணைத்து வைக்க சொல்லி, ஏன் அணைத்து வைக்காம இருக்கீங்க? செல்போன் முக்கியம் அப்படின்னா நீங்க வகுப்புல இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Yeah, we should make a new rule, no cell phones. Again, if you if you're not sure about something, you should discuss with the persons who are doing such a thing. நீங்க ஒரு விஷயத்தை யாராவது செய்யறாங்க அப்படின்னா அதுல உங்களுக்கு நம்பிக்கை, அதுல நீங்க உறுதியான நம்பிக்கை உங்களுக்கு இல்லைன்னா செய்யறவங்க கிட்ட நீங்க விவாதிக்கலாம். And if you're not satisfied, then don't go along with it. அதுல அவங்க கொடுக்கிற பதில்ல உங்களுக்கு திருப்தி வரல அப்படின்னா அவங்களோட தொடர்ந்து போகாதீங்க. Okay.